Okay, today kita akan cuba habiskan apa ni methods to control the voltage. So we have three methods. Number one is injection of reactive power. Or you have learned these things masa dekat EPS dulu. Macam mana you nak improve power factor kan. So you install capacitor. So itu antara salah satu cara untuk kita control voltage lah. Sebab dia boleh improve you punya power factor. Okay. 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 Injection of reactive power, kita akan tengok secara ringkas je lah. And then kita akan tengok details in tap changing transformer. Dan use of fact device ni rasa you belajar dekat subjek prod bertabu, facts and high voltage kat saya. So saya skip yang tu lah. So methods of injection reactive power kita ada beberapa. Yang pertama kita boleh guna shunt capacitor yang saya belajar dekat EPS dulu. Okay, you insert, you install the shunt capacitor, or sometimes we can install the reactors. Okay. Reactors ni maksudnya impedance lah. So whether shunt capacitor or reactor. Okay. And then you boleh guna static series capacitors. And one of the components yang biasa guna dekat power system transmission ataupun distribution is synchronous compensator. So yang ini pun you boleh guna juga. So shunt capacitor we use for lagging power factor to improve you punya power factor. Normally we install capacitor to get our power factor close to unity kan, satu. Okay. Connected either directly to the bus bar or the tertiary winding of main transformer. So supply part of the reactive bus required by the loads so that the reactive transmitted over the line are reduced. So kena hati-hati sebab takut kalau you install lebih dia akan jadi you punya, instead you nak jadikan power factor to unity, dia dapat jadi leading power factor. So itu kita tak nak lah. So bila berlaku shunt leading power factor, kita akan guna shunt reactors. Okay, so shunt reactors ni dia akan mitigate balik you punya value of components of reactive elements dalam sistem. So to bring back the leading power factor into the unity lah. So normally caused by lightly load cables. Okay. And connected across the load to absorb the leading bus. So the disadvantage of using this type of capacitors and inductors ataupun reactors ialah bila voltage fall, tiba-tiba you punya voltage fall, so you punya effectiveness pun akan drop lah. Okay, and then when you have the light loads, tiba-tiba voltage akan increase. So and then the capacitor output is large and then the voltage tend to rise to the excess level. So dia akan jadi over voltage lah. So that's why dalam sistem biasanya kita ada circuit breaker. Okay. Maknanya you boleh switch in, switch out by over voltage relay. Maknanya bila over voltage happen, dia akan open the capacitor. But sometimes you need to do it manually. And then you have series capacitors. This is how we want to control the series capacitors. Used to reduce the inductive reactance between supply point and the load. So you have sending end and receiving end. And then you put the series capacitor, or you can put the series capacitor to reduce the inductance level lah. Maknanya inductance ni dia akan cancel each other.
So you can see here without capacitor, voltage VS tu akan jadi over. Okay. With capacitor, you can make sure that your punya sending end tak terlalu tinggi lah to maintain the VR. So disadvantage of series capacitor, high over voltage will result when a short circuit. This is we cannot control. And then spark gaps, a nonlinear resistor used to special protective device must be used. So this is the relative merits of shunt and series capacitor. If the load VAR requirement is small, series capacitor are interused. With series capacitor, the reduction in online current is small, hence if thermal consideration limit the current, little advantage is obtained and shunt compensation should be used. Okay, and if voltage drop is the limiting factor, series capacitor are effective. Also, voltage fluctuation due to arc furnace are even out. So if the total line reactance is high, series capacitor are very effective and stability is improved. So this is the relative merits of shunt and series capacitor. Okay, the third of the VAR injected into the system is synchronous compensator. Yang ini kita ada mechanical load. Jadi kita ada synchronous motor lah. Is a synchronous motor running without a mechanical load. So you ada synchronous compensator kat sini. Biasanya di tempat apa ni distribution lah. Okay, so you can see here this is we have high voltage, and then you have a step down. We have a step down transformer here. So 60 kV and 11 kV. So you have this one is three-phase value supply. So you put synchronous compensator across this transformer. Sir, ada orang nak masuk kelas. Okay, so this is the characteristic lah. Ini kita boleh sikit lah. And we move to advantage and disadvantage of synchronous compensator. What is the advantage of synchronous compensator is the flexibility and immune to voltage transient. So disadvantage, it require high installation cost. Okay. When the fault occur ni memang tak boleh buat apa lah. So bila fault happen is unstable lah. Okay, now we move to the tap changing transformer. So tap changing transformer normally ada satu soalan final akan keluar. Biasanya sudah boleh buat lah. Tapi ada juga yang sudah tak boleh buat, maknanya dia tak datang kelas. Okay, tap changing transformer by changing the transformer ratio. We change the transformer ratio so that you punya secondary circuit is varied and we can control the voltage. So kalau you ingat balik, kalau kita belajar dekat you punya per unit, dia punya apa ni voltage tu kita boleh control guna transformer kan, kita boleh step up and step down. But how we want to control the transformer? By using the tap changing transformer. Okay. And then it is most popular and widespread from a voltage control at all voltage level. So dia boleh control, so to step up boleh, to step down boleh. So tak ada masalah lah. So let's take a look at the radial system. So daripada sini kita punya sending end voltage and kita ada receiving end voltage and kita ada, this is our before the step up of the transformer V1 and V2. This is our load. So basically kita boleh this is the equivalent circuit. Sebenarnya you boleh rearrange. So bila the current flow here, we have voltage drop here, right? Voltage drop. So we just use a Kirchhoff law, so you can derive the voltage. So at the end of the day, saya malah nak ni you boleh cuba lah. You boleh cuba derive by rearranging the equation, because in final exam normally dia bagi equation tu dah diberi yang ni. So you dapat
kuadratik. So kuadratik ni you rearrange, jadikan you punya V2 as a quadratic value lah. Okay, so yang ni you rearrange this value Rp plus XQ divided by T square RV2 ni. Dia ada cara nak apa ni evaluate, you boleh tengok dalam buku lah. So yang ni you rearrange. Macam ni dapat yang ini sebab dia guna kuadratik. You ingat tak you belajar dulu dekat kelas bila you ada kuadratik x square something kan, ada ax square plus bx plus c, ingat tak? Sama dengan y equals to ax square plus bx plus c. So kat sini you boleh dapat nilai x menggunakan equation negative b plus minus square root b square tolak 4ac divide by 2a. Ingat tak yang belajar sekolah? Ingat tak? Ingat, saya ingat. Okay, negative b. Ni salah satu cara nak you nak, salah cara lain you faktorkan kan, you faktorkan. Tapi kalau tak boleh faktor macam mana? Kosong lah. Kosong. Kalau tak boleh faktor, you pakai this equation. So sama juga yang ini. So you ada T square V1 V2 minus V2 square plus RP plus XQ square ni. Sebab yang ni you dah tukarkan TR dengan 1 over TS. So daripada sini, you boleh buat, sebab you nak cari V2 kan, maka V2 ni sebagai kuadratik lah. So V2 sebagai variable, you bawa ke sini semua sekali. You dapat V2 square minus V1 V2 TS square plus RP plus XQ square. So yang ini ialah A awak satu, ni A kan. B awak yang ni, sebab you punya variable X sekarang ni ialah V2. You compare dengan yang ni ya. So V2 ni sebagai AX square plus minus boleh, plus minus BX plus C kan. So yang ni ialah C. So macam mana boleh dapat yang ni? You dapat, kita guna negative B plus minus B square minus 4AC per divide by 2A ni. So supaya you dapat you punya V2 equals to negative B, negatif akan jadi positif. Kita dapat V1, sebab V2 ni you punya X kan. Ni X. So V1 TS square kan, negative B plus minus and then square root B square, B yang ni tadi V1 TS square ni dia square semua sekali minus 4 A awak satu C CRP plus XQ square divide by 2A. 2A is A1 so setengah lah ataupun darab setengah. So that's why dapat yang ni lah, setengah TS square TS square V1 plus minus TS ni sebab dia dah keluarkan sebab TS kuasa 2 ni ni adalah B kan, 4A B square 4AC divided by 2A. So sebenarnya yang ini dia dah keluarkan tolak 4 4AC A1 C yang ni macam mana dapat ni? Sebab ni dia okey, dia dah kembangkan yang ni. Minus 4AC ni dia dah TS square ni bila you square kan you akan dapat TS kuasa 4 kan. Betul tak? Macam mana ada TS pula kat sini? 4AC, boleh check balik lah. Ada silap question ni. 1 over TS ke ada TS kat sini. Check balik lah. Tengok balik buku saya.
Ni dalam buku ni saya ada tunjuk. Dia ada TS tertinggal kat saya punya nota tadi. Sebab kat sini ada RP plus SQ over V2 TR. Sebab kita gantikan TR over 1 over TS. Dia ada TS kat sini. TS square. Silap ni. So TS square tertinggal kat sini. So that's why bila TS square ni ada TS square. So ni bila you kembangkan dapat TS04. Ni tengok balik. Ni kan V2 square minus TS square V1 V2 plus RP plus XQ TS square. Okay, bukan ni silap ni. Ni tertinggal. Ni bukan RP XQ square, ni TS. RP plus XQ TS ni yang square. Okay. So you fakturkan TS square kat luar and then you square root kan akan dapat TS lah. That's why tinggal TS kat sini. So you dapat you punya V2 half TS square V1 plus minus TS square V1 square minus 4 RP plus SQ square root. This one is square root. Okay, so saya agak ada silap. So let's take a look at the example. So 132 kV line is fed through 11 and step up to 132 kV. Line system you punya transmission line system is 132 kV. Maknanya daripada generator is 11 kV to step up 132 kV transformer. And then at the load end of the line voltage reduced by another transformer. Maknanya you ada generator, ada transformer. Dia step up to daripada 11 kV ke 132 kV. Okay, and then you ada R dengan X lah. And then you step down balik pada load. Okay, ni 132. Dia step down balik ke 11 kV. So you punya R ialah 25 plus J 66 ohms. Both transformer are equipped with tap changing facilities which are arranged so that the product of the two nominal setting unity. Maknanya two setting, maknanya TR darab dengan TS must be equals to 1 lah. Itu maksud ni. If the load is 100 megawatts at 0.9 power factor lagging, calculate the setting of the tap changing required to maintain the voltage. So maknanya sekarang ni you kena cari setting TS dengan TR. To maintain the voltage at the load bus bar 11 kV. Use base 100 MVA. So ni sistem kita. Kita ada VS, kita ada VR and then kita ada load. So V1, V2, 132 kV kita assume dipakai 132 kV ni sebagai dekat apa ni dia punya 1 per unit lah. Okay. And then we know already TS darab dengan TR must be equals to 1. Load kita 100, macam mana dapat ni? Guna segitiga kan? U ada P, U ada Q, ni S. P dia bagi dah 100. Okay, so dia bagi 0.9 power factor lagging. So you kena cari theta ni ya. Cos pi 0.9. So you inverse kan cos pi ni dapat berapa? Berapa? Inverse cos 0.9. $25.8419, sir. 25.84, right? Degree. So nak cari Q. Q is tangent kan? Ataupun tangent theta is Q over P. So Q ialah P darab dengan tangent theta. So tangent theta ni darab dengan P dapat tak? 48.3. Dapat sir. Okay, so
100 tambah 48.3 and then you buat dalam per unit bagi 100 lah. Bagi yang 100 MVA. So that's why dapat 1 tambah J 0.483 per unit. So nak cari V2, V2 kita tahu 1. Kita bukan nak cari V2, kita nak cari TS. Okay, kat sini V2 kita tahu sebab dia ialah 1 per unit. So sekarang ni value ni semua kita kena buat dalam per unit. So R diberi 25 tambah J66. So you kena cari Z base. Z base kita punya dekat sini ialah 132 kV square divide by 100 MVA. Berapa dapat? Berapa dapat? 132 square bagi dengan 100 MVA. 174.24. 174.24 ohm. So you punya Z dalam per unit ialah tadi berapa? 2566. 25 tambah J66 bagi dengan 174. Berapa dapat? Berapa dapat? 0.1435 tambah 0.3788 imaginary. 0.14 35 tambah 0.3788 imaginary. Okay. So ni you punya R. Ni you punya X. Betul tak? So masukkan balik dalam ni, this equation. V2 is 1 per unit. V1 pun 1 per unit. So this one 1. 4 RP, power kita 1. R 0.14. Jangan buat macam ni ya. Ni 2 titik perpuluhan saya tak suka. Buat sebab ni contoh nota tak berapa betul lah. So you pakai sampai 4 titik perpuluhan. 1435 darat dengan P1 tambah X 3788 darat dengan Q kita 483 0.483. Okay, square root kan darab this one square root lah. So you dapat, you kena solve this equation kan. So 2 buat naik atas, you dapat TS square plus minus this value. This value you tak boleh apa ni, this one is square right, square root right. T square tolak 1.28. So yang ni you kena solve ni lah. You kena dapat kuadratik lagi. So 2 tolak TS square square. Square sebab apa? Sebab nak hilangkan square ni. So yang ni 2 tolak TS square sama dengan TS square minus 1.28. Ni square root. So nak hilangkan square root ni, you kena squarekan semua sekalian. So that's why yang kat sini so you kena squarekan semua. Ni square. Bila square, yang ni pun kena square sekali seluruhnya. So square akan cancel. So that's why you dapat 2 tolak T square TS square equals to ni, bila equals to 2 yang ni pun kena square TS square. Tapi yang ni akan hilang TS square. So dia akan dapat TS 04. So yang ni you kena kembangkan. Betul tak? You kena solve this thing. Bila you solve kan this one, you akan dapat 2 jawapan. Ada satu negatif, satu positif. Ambil yang positif. So you punya TS ialah 1.21, boleh cuba lah. And then you nak cari TR sebab kita tahu TS darab dengan TR sama dengan 1. So kita dapat TR 1 bagi dengan TS lah.
That's why dapat ni ialah 0.83. Boleh? Itu ialah itu ialah you punya solution lah. Yang lain ni kita just skip. So tak pakai pun, tak belajar pun. Yang ni kalau you minat you boleh belajar sendiri lah. Okay, ada soalan? Baik, kita skip lah sebab you belajar dekat subjek lain. Okay, ada soalan kelas? Kalau tak ada soalan, kita ada satu lagi quiz kan? Last quiz. So, kita set belum? Set. Oh, silap. Saya check balik. Okay, so kalau gitu kita stop kat sini. So saya akan buat quiz. Kita start quiz sekarang sampai pukul 9 suku lah. Okay, so you boleh cuba jawab soalan quiz sampai 9 suku. Boleh submit. Okay, ada soalan? So kita dah habis kita punya syllabus. I think that's all for this semester. Ada soalan? Kalau tak ada, kita stop kat sini. So you boleh buat quiz. Okay, see you on final lah. Jangan lupa hantar assignment. 2 assignment kan? Project dan assignment. Okay, ada soalan? Tak ada, sir. Okay, tak ada, all the best. Tak ada, sir. See you in final. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very Thank much. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Sekiranya esok tak ada kelas, Ustaz.